Have you ever wondered what it would feel like if all the forms of art and craft comes together under one roof? A place that breathes creativity, color and culture. Well, it exists right in the heart of Vishakhapatnam. This is not just a marketplace, it's a piece of history. Yes, it has 100 plus years of old history. The market area of Vishakhapatnam, many people call it Pujna Market. This market was an extension of 100 years old market named Kurupam. It was extended in the year 1935 to support the growing local trade and population needs. Since then, it has served a key spot for farmers, vendors, and everyday shoppers, slowly becoming an important part of communities' daily life. నేను 1975లో మార్కెట్కి వచ్చాను బాబు. అప్పుడు నా వయసు 13 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. నాకు అప్పుడు ₹10 జీతం ఇచ్చారు ఇక్కడ మార్కెట్లో, ఒక షాప్లో పనిచేసాను. అప్పుడు చాలా రద్దీగా మార్కెట్, చాలామంది నాలాంటి వారు ఇక్కడ బతికేవారు. చిన్న చిన్న సామాన్లు కూడా పడిపోతే ఏరుకొని బతికేవారు, అవి అమ్ముకొని బతికేవారు. సాయంకాలం పడికి ₹1, 30, ₹10 సంపాదించుకొని ఇలా కాలం గడుపుకుండాను. చాలామంది ఇక్కడ చాలా జనం బతికేవారు. వ్యాపారస్తులు నిండుగా వచ్చారు, రైతులు వచ్చేవారు. చాలా గ్రామాల నుంచి రైతులు కూడా ఇక్కడ సామాన్లు తెచ్చుకొని అమ్ముకుంటారు. 4 విధాలుగా సాయంకాలం 7, 8, 9 అయిన దాకా మార్కెట్ ఉదయం 6 గంటల నుంచి కూడా చాలా బాగా ఉండేది. ఏ మహానుభావుడు దీన్ని ఓపెన్ చేశారు, కానీ చాలామంది కుటుంబాలు ఈ రోజుకి కూడా ఈ మార్కెట్ మీద బతుకుతున్నారు. Yes, since 1935, Purna Market in Vizag has supported over 5,000 families with fresh veggies, groceries, and goods, boosting sailors to trade and offering locals affordable essentials, including many other things like pots, handmade crafts, etc. ఇప్పటికీ కూడా మార్కెట్కి ఓ చావుకి కానీ, పెళ్ళికి కానీ, మంచికి కానీ, చెడ్డ కానీ, దేనికైనా మార్కెట్కి రాంది ఏది అవ్వదు. కానీ మార్కెట్ ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత, నెక్స్ట్ ఏమో ఈ రైతు బజార్లు వచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ చిన్న డీలా అయింది తప్ప, ఈ మార్కెట్ 100 సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన మార్కెట్ ఎప్పటికీ గొప్పే. After Raitu Bazaar was started by CM Chandrababu Naidu Garu in 1999, the downfall of this market slowly started. Later, when big stores like D-Mart comes in, the downfall continued even more. But still, the people here hasn't lost hope. They still believe that this market has something special. Fresh produce, local connections, and sense of tradition that no mall or supermarket can replace. While Purna Market stood as a symbol of the city's trade legacy, it wasn't the only one with stories to tell. There was something beyond.
The market was built in 1914 and back then it has four arches on all four sides with a clock tower in the center. మా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో పూర్వం రాజులది ఇది ఏరియా అంతా కురప మార్కెట్ అంతారా రాజులు వాళ్ళు గుర్రాల సాలకి వాటికి ఉపయోగించుకుంటున్నారు ఇది దీని పేరు కింగ్ ఎడ్వర్డ్ సెవెంత్ కురప మార్కెట్. The market was established in 1914, about 110 years ago. Today there are only few shops in the market, but back then, in those days, they stood top for all those types of tradings. But to know what happened in middle, why such market got to this stage, the story should be started a century back. He, Verichella Raja Bahadur Garu, built the Krupam market and it was opened in the name of King Edward. After the death of his wife Narsayamma, he built the Krupam domes in her memory. These domes constructed about 120 years ago and has been closed since years. Everyone fondly called it Vizag's Taj Mahal. Coming to Krupam market, people call it the number 7 market. Back then, if anyone wanted to trade gold, they had to come here. In those days, the Krupam market was very bursting. Due to increasing crowd at this market located in the center of Vishaka, an extension was made to it in 1935. That's the Sardar Vallabhbhai Patel market we saw earlier. And since it's located near Purna Theatre, it comes to be known as Purna Market. In those days, even though the Raitu Bazaar brought some losses, people still had hope. But in 2014, after the Hudud cyclone, JVMC demolished the clock tower that stood at the middle of Kurupam market. With that, this reduced the market's value. Day by day, the number of sellers and buyers kept declining. Even now, the situation hasn't improved. Now, a function hall is coming up where the historic Kurupam market once stood. The forgotten landmark.